హలో గాయ్స్, అందరికీ నమస్కారం. సలాం అలైకుం. నేను మీ ప్రసన్న వంకేలా. వెల్కమ్ టు మన ఛానల్ F3. ఇవాళ F3లో ఏంటంటే ఫుడ్కి సంబంధించిన వీడియో. సో వెజిటేరియన్స్కి స్పెషల్గా చేస్తున్నాను నేను ఇది. ఎందుకంటే నేను మ్యాక్సిమం వెజ్జే తింటాను కాబట్టి ఇష్టంగా మసాలాలు అంటే చాలా ఇష్టం ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను అందరికీ. సో నేను ఇప్పుడు మసాలా ప్లస్ రైస్తో మసాలా రైస్ చేయబోతున్నాను అనమాట. సో వీడియోలోకి వచ్చేయండి, కమ్ ఆన్. దాల్చిన చెక్క, లవంగం, కారం, జీలకర్ర, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొరియాండర్ పౌడర్, గరం మసాలా, పసుపు, ఉప్పు. కావాల్సిన మసాలాలు ఇవి. వెజిటేబుల్ కావాల్సినవి ఆనియన్స్ ఒకటి పెద్దది, cashew, క్యారెట్ కొన్ని, హాఫ్ కప్ టమోటా, అండ్ ఫైనల్లీ ఆలు ఒక పెద్ద సైజు ఆలు ఒకటి. సో గాయస్, ఇప్పుడు ఒక పాన్ పెట్టుకొని అందులో కొంచెం నూనె యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక కప్ నూనె. నూనె యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం. నేను 2 టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి యాడ్ చేస్తున్నాను. దాని తర్వాత లవంగం, దాల్చిన చెక్క వేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఆనియన్స్, ఒక పెద్ద ఆనియన్ కట్ చేసుకొని ఇలా వేసుకోవాలన్నమాట. ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 స్పూన్, బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట. ఆనియన్స్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంతా. క్యాష్యూ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యాయి చూడండి, కొంచెం బ్రౌన్ షేడ్లో రావాలన్నమాట ఆనియన్స్. నెక్స్ట్ ఇందులోకి 1 స్పూన్ కారం, ఒక స్పూన్ కొరియాండర్ పౌడర్, కొంచెం గరం మసాలా, దంచిన జీలకర్ర యాడ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం పసుపు, కొంచెం. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట వీటిని. మొత్తం మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత హాఫ్ కప్ టమాటో చిన్నగా కట్ చేసుకున్నవి, బాగా స్మాష్ అయ్యేదాకా టమాటో ఉడికించుకోవాలన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వెజిటేబుల్స్కి తగ్గట్టు ఉప్పు వేసుకోవాలి. టమాటోస్ అన్నీ కుక్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పొటాటోస్, ఒక పెద్ద పొటాటో సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్యారెట్,
వేసుకోవాలి. ఇవి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి పొటాటోస్ కుక్ అవ్వడానికి. కొంచెం చాలు వాటర్. సో దాని మీద లిడ్ పెట్టి కవర్ చేసేసి ఒక 10 to 15 minutes దాకా కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో కుక్ అయిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది. దాని తర్వాత రైస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 300 grams రైస్, కుక్డ్ రైస్ వేసుకోవాలన్నమాట. సో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి మనం రైస్కి సరిపడా. ఒకవేళ సరిపోలేదు అనుకుంటే లాస్ట్లో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు టేస్ట్ చూసి. సో దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్లో కరివేపాకు వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. అండ్ యమ్మీ మసాలా రైస్ రెడీ. సో గైస్ చూసేసారు కదా మసాలా రైస్. సో మసాలా రైస్ ఇదనమాట. చాలా యమ్మీగా డెలిషియస్గా ఉంది. నేను ఆల్రెడీ తినేసాను కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను అనమాట. సో మా ఆటో అని ఒక చోటుగాడు ఉంటాడు, వాడు కూడా టేస్ట్ చేసి 100% ఇచ్చేసాడు అనమాట. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో.